हॅलो फ्रेंड्स आणि गोंयकारा, आज आमी हो एक पिझ्झा बूक करूया. सगळे लोक सजरा खाता, सो ते गुरबा येन भुरग्यांय खाताय, सो ते पिझ्झा करूया. पिझ्झा करपाक सद्या आमकां पयलो पिझ्झा आमकां बेज आसो जायो, तो बेज करून पयलो जायो. मागीर बेज जालो की ना आमकां फिलींग करून पडटलें. ओके, सो तो बेज करपाक आमकां ऑल पर्पज फ्लावर जाय, वायट फ्लावर जाय, मैदा फ्लावर जाय करून आतां कडेन. ओके, मागीर आमकां ड्राय यीस्ट जायो, साखर जाय आमकां, शुगर, सॉल्ट, मीठ जाय आमकां, उदक जाय, लुकवॉर्म उदक जाल्यार पुरो, गरम चड गरम न्हू चड थंड न्हू. ओके, लुकवॉर्म उडय ताका. आनी आमकां तेल जाय. ओके, आमी आतां हे सगळें मिक्स करूया हे हितू फ्लावरान. हांव आतां हो ड्राय यीस्ट घालता. ओके, आनी ही साखर घालता. आनी हांव आतां सॉल्ट घालता वो मीठ घालता. आनी हांव आतां तेल घालता. आनी हांव आतां हें लुकवॉर्म उदक घालता. ओके, तें घाल म्हणटा उदक हो आमकां पयलीं डाब करपाचो, आनी मागीर म्हणटा आमकां बरो भशेन हातीन नीट करूंक पडटलो. हांव आतां तुका कसल्या हार्ड सर्विसाचे अशें करून फ्लावर उडय, आनी ताका आतां बरोबर तुका आतां रगडूंक पडटलो वो नीट करूंक पडटलो. ओके, तुका हो हाती लागत जाल्यार तुका आनी आतां पावडर फ्लावर घालूंक पडटलो. ओके, आतां मुगे एक्चुली चेडूं करता, तांकां इस्लां शिकयताय, सो तेंगली आयडिया री करपाक. ओके, सो सदां म्हणटाली करुया म्हणून आमच्या इस्लां शिकलें. सो आतां तें बरें निटींग करता. हालीं अशें करून निटींग करूंक जाय बरो आकोच. हांव आतां बोला तें तेल लायता. ओके, आनी हांव आतां हितून घालता डाब घालता. सो आतां आनी वयल्यान ताका स्लिंग घाल आनी एक ऑर दवर ताका, कित्याक हो आतां तो रायस जातलो. ओके, अशें वयर येवया ताका, ते इस्ट घालता ताका, तो आनी एक वरान आपूण वयर येतलो. ओके, सो हिंगा दवरया ताका. आतां चोय हो डाब एक म्हणटो लागोल म्हणटा तो.
सो आतां आमगे आलो हो आतां आको आको येयलो वयर येयलो ओके आतां काळे आमी आतां ठीक आहे हार्ड सर्फेसाचेर वचून फ्लावर डस्ट कर हांव ते डॉमिनो पिझ्झा कोता ते भाशेन कोता ते एक्चुली सॅमोलीन घाताय तुजे न्हू हो फ्लावर घालपा आतां त्या सॅमोलिना हो रवो घाताय ओके हो बोला हांवें तो रवो उडयता आनी आतां तुका अशें करून फिलींग करपा जाल्यार अशें करून तुज्यांनी हें अशें करूं आतां करपा अशें नाका तुका हें तुगे जायते लोक कोना तुका हे भाशेन ही क्राफ्ट अशें तुका म्हणजे तें फिलींग भायर वचना तेज्या कोता कळना तुका तें करपा अशें करून गरज ना तुका ही हालीं 2 बोट घेवन वो एक बोट घेवन अशें करून हालीं प्रेस करपाचें तो क्राफ्ट अशें करून फक्त तुगे तसोच ते जालें तुगे हे आतां अमके रेडी जालो हांव आतां फिलींग रेडी करता ताका ओके हांव आतां हो टोमॅटो आमी आतां पिझ्झा आमी आतां करुया सारको पिझ्झा आतां तें फिलींग करपा आमकां प्युरी टोमॅटो प्युरी जाय आमकां हे मिक्स हर्ब जाय आमकां आनी आमकां हो ग्रेटेड आमकां पार्मेसन चीज जायो ओके हो पार्मेसन चीज नासतना आमकां हो घालपा जायना ओके सो तो घालया आमी आतां पयलीं सद्या आमी आतां हो स्प्रेड करुया टोमॅटो प्युरी आनी मागीर आमी तुका फिलींग आहा ते भाशेन तूं फिलींग उजा करपाचें आम पेपरोनी उजा करतली म्हूण तूं सो हांव पेपरोनी करता तुका हेम आले हेम घालूं जाता कोण पायनॅपल घातात ब्रोकोली घातात चिकन घातात ओके हांव आतां वो हर्ब्स ते उडयता हांव आतां हो चीज घाता हे सगळें चिजाचेर आहा तें आनी हांव आतां ही पेपरोनी घाता आनी वयल्या आनी चीज उडयता आनी आतां आमगे ओवन ऑलरेडी गरम जाला हांव आतां ओवनाक घाता आतां आमी पिझ्झा जालो हांव आतां भायर काडा ओके आतां हो आमगेलो जालो पेपरोनी पिझ्झा ओके सो हे भाशेन तुमी कोण खातली न्हू हांव चडान चड हुशार जातलो अशें करून खायलें जाल्यार चडान चड देव बरें करूं